Welcome to DCE Digital Learning. Myself Taramani, yes, Assistant Professor of Commerce. This is session number 54 in the subject Quantitative Analysis for Business Decisions, the subject prescribed for second semester BCom, Bangalore University. In this session, we'll learn about the topic time series. In the previous session, we learnt about regression equations, regression coefficients, and finding of R with the help of regression coefficients, and so many formulae required regarding regression. In this session, we will learn about time series. And what is the benefit of this time series, and the significance of this time series. First of all, let us learn the meaning of time series. See, so many informations regarding its details. We have to collect it. We have to collect its statistical data. We have to observe and record it at successive intervals of time. That means data relating to certain very important informations we have to collect, and we have to keep a record, and we have to observe over a period of time, that is successive intervals of time, they say. Such data are generally referred to as time series. And for example, we may require some estimation regarding some certain things like production, sales, population, imports and exports. Okay, we may have to estimate. That means what may happen in the coming future. In that case, what do we require is the statistical data regarding all these things in the previous periods, and which is being maintained in a chronological order. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ಸ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ದಿಸೆ ಒಂದು ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, we can observe the changes in the previous periods, like what had happened regarding those things, and depending upon that we can estimate that what will happen in the future periods. And this is the very main thing that is time series is helping us. And the period they are telling, it need not be always a year. It may be even a year or month, week, day, or hour, or even minutes they are telling, and maybe seconds. So whatever is the unit of time we are collecting and recording data, it has to be collected and observed, so that it helps us in estimating the same thing, the same particular information, that is what will happen in the coming periods. Let us look at the definition given by Maurice Hamburg regarding what is a time series. It is a set of statistical observations arranged in chronological order. Statistical observations means statistical data collect ಮಾಡಿರಬೇಕು. And one more thing, very important point to be noted, it has to be in ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಆಗಿ, ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್, ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಮಂತ್ಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಆಗಿ ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ one more definition is there, that is given by Patterson. It consists of statistical data which are collected, recorded, and observed over successive increments of time. So as per these two definitions, we can observe it is regarding statistical data. Okay, and this is collected and it is being kept as a record, permanent record, and we have to observe that, which help, and it has to be in chronological order, and because of that definitely we have so many uses. So we can come across here what are the utilities of time series. It helps us in understanding past behavior, because we have collected the statistical data regarding that particular
subject, maybe it is imports or exports or maybe population, we are able to study the past behavior of the data, like what was the change in the previous years regarding this particular topic, like maybe change in population or maybe change in exports, imports, or maybe changes in sales of a particular kind of product. Like that, we can understand the past behavior of that particular information, and which helps us in making estimations or plan for future operations, because what is been the past behavior of the data that is in the previous years may be approximately the same change we can observe even in the future periods. That is what is our thinking. So that is one more utility of time series, and comparing the differences in different periods in the same particular that is topic we can observe. That means sales in different periods, in case we have collected the data, we can definitely study the changes in sales of that particular kind of product over different periods. That means it facilitates us comparing in different periods. And one more is components of time series. What is the meaning of components? See, there will be some fluctuations in a time series because of some reasons, or because of some kinds of variations. So those variations which causes which causes some that is changes in time series or a period of time, that is what we call that is components of time series. Here secular trend, first one they say, then seasonal, cyclical and irregular. So ನಾಲ್ಕು ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಈ 4 ರೀಸನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ಆ ಕಾರಣಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನೇ ವಿ ಡು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ components of time series. So the first reason that is causing maybe that is what we call secular trend, then seasonal, cyclical and irregular variations. Now we'll understand one by one the meaning of these different types of components of time series and what is it about. First, see, this is the secular trend. Secular trend is called as long-term trend, right? That long-term trend means there may be fluctuations in certain informations or in certain variables, that is sales, income, expenditure, or maybe imports, as it's been told already. But it causes changes over a long period or in the long run. Such kind of what do you call variations is what we call secular trend, and short term changes are not being studied under secular trend. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what may be the reasons which causes the changes in the long term? First one, they say populations change. Yes, definitely. In case there is changes in the population, definitely there will be change in the demands of the people regarding maybe food, shelter and clothing, like that. So if there is an increase in population, there will be an increase in demand for all these things. Then technological progress here they mention. So definitely it helps us in mass production in that is in production sectors. So because of usage of updated technology, they can produce large number of units very easily with less amount of time. And large scale shifts in consumer tastes. So in case there is a change in consumer tastes, definitely there will be a shift
ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಫುಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸೈಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್. Then seasonal variations. Season definitely the whole year, so many seasons we see. So one particular year, whatever the changes we see, that is called as seasonal variations. So it is a period of 12 months, right? So over this period of 12 months, whatever the changes we can observe, we can study, is what we call seasonal variations. Because the reason being, in one particular season there may be demand for a particular kind of product, and in the very next season there will be the demand for some other kind of product. Like that, based only purely upon seasons, whatever we see, there can be some variations. And it is not just climate or seasonal changes. Whatever we refer to in this concept like seasonal variations, we refer the seasonal variations even to festival season, maybe whatever the kind of festival it is. Here they mention Deepavali, Dasahara and Christmas. Yeah, obviously during this festivals time there will be demand for there will be variations in the demand for certain products. That is what we do study here, right? So seasonal variations andre purely seasons antalla, like climatic conditions ಇಂದ ಆಗುವಂಥ ಸೀಸನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್, ಹೀಟ್, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೆನ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇ ಬಿ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೈಕಲ್. ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 stages, ರೈಟ್? ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬೂಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು, ಅದೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ವೆಲ್, ದೇ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ವಿ ಡು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗೋ. ಅಷ್ಟು ಬೂಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್. ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬ ವರ್ಷ ಅವ್ರೇನು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್
definitely he will come out once again very well. And the point when he starts, okay, once again going to some good periods, that is what do we call as recovery anta kareeತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಕವರಿ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಬೂಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫೋರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೂಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ, ದೆನ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಹಾಳಾಯಿತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಕವರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ರಿಕವರಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ, that stage is also one of the reasons for variations in time series. That is what we call like cyclical variations anta kareeತೀವಿ. Then irregular variations ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, we have already studied some three kinds of three components of time series, right? And those variations which won't come under those three types of components, that will come under irregular variations ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಸನಲ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೂರು ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ಸಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಸದಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೇನಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಸೇ, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್, ವಾರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ reasons which may cause variations in that is time series is what we call irregular variations anta kareeತೀವಿ. So this session we learnt regarding time series, and time series is related to collecting of statistical data that has happened regarding a particular information in the past period, which will help us in estimating the future data. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ, predicting or estimating the future data. And we understood the meaning of time series and two definitions regarding time series and uses of time series and four components of time series. And components of time series, it refers to the variations which causes variations in time series, and they are secular, it refers to long term variations, seasonal, depending upon seasons, definitely not pertaining to the seasons what we come across every year, that is in a period of 12 months, but it refers to maybe festival seasons also. Then cyclical variations, which is depending upon the business cycle, like prosperity, then decline, then depression, then recovery. Then the last is irregular variations. These are very erratic and unexpected and highly unpredictable things which causes variations. So with that time series session is done. Hope this session was useful to you.